Dear students, how are you? I hope you are doing good. Today's lesson, the Payment of Wages Act 1996. Okay, we'll get some inputs in today's class. Okay, now right now I'll share the screen also. I'll share the screen. You can visual it. Okay. So the first thing is the Payment of Wages Act 1936. So you should understand what is the importance of this act. The Payment of Wages Act 1936 is one of the most important labor welfare legislation. See, it comes under welfare legislation. This is for the betterment of the laborers. Okay, those who are working in factories and industries. So this act ensures the payment of wages to all the workers. Okay, so the payment should be given at a regular intervals without any unauthorized deduction. Okay, that is very important. Okay, when we talk about this, the first thing is objectives. So, what are the objectives in this act? To remove irregularities in payment of wages and unauthorized deductions by employers. Okay. ஸோ அதாவது ஒரு வேஜஸ் அப்படின்னா ஒரு சேலரி சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல எதுவுமே சொல்லாம திடீர்னு ஏதாவது டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா கட் பண்ணாங்க எம்ப்ளாயர்ஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் முதலாளிங்க கட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கக்கூடாது. டு அவாய்ட் தட் ஒன்லி திஸ் ஆக்ட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். ஓகே, it ensures the payment of wages in a particular form and regular intervals. So regular intervals means what? Every month the payment should be given to the employees or the workers. See, this act ensures the date of payment of wages. Then the deduction from wages, whether fine or otherwise, it also may be well mentioned by this act. So this is very important as well as useful act for the employees, especially the workers, those who are working in the factory as well as industries. Okay, so where it is applicable, அப்படின்னா இது எங்கெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் எம்ப்ளாய்டு இன் ஃபேக்ட்ரி. ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அதே போல் பர்சன்ஸ் எம்ப்ளாய்டு இன் ரயில்வே ஆர் ரயில்வே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், தென் எம்ப்ளாய்டு இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, இங்கெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஸோ டெஃபினெட்லி தே வில் பி using this act. Okay, see, normally when we talk about this act, so the maybe those who are working in factory or industry. Okay, then employed person means what ma? ஒரு இடத்துல வேலை செய்றவங்க, one who works in a particular place, that person may be called as an employed person. அவர் அங்க வந்து வேலை செய்றார், கரெக்ட்டுங்களா? Who is called as employer? One who gives that opportunity or the legal representative of deceased employer. சரிங்களா? யார் வேலை கொடுக்குறாரோ அவரை வந்து எம்ப்ளாயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ these are all the things are very important when we talk about who is called as employed person or employer. Employer வேலை கொடுக்குறாரு, one who gives the employment. Okay, then factory. So this may be useful for your factories act also. Okay, what is the meaning of this word factory? Factory means any premises including where the 10 or more workers are working. Okay, for the next 12 months is called as a factory. So this is very important, particularly where they may be involved in manufacturing process with the aid of power. See, next option is maybe 20 or more workers are working, maybe the next 12 months without the aid of power. Without the aid of power, also that place also called as that place is also called as what? Factory. Hmm? So these are all very important. These are all very important things. Okay, so everyone should know. Everyone should know about this. Okay, maybe
This session is only for students' purpose. Those who are writing examination easily, they can understand, they can memorize, they can rewrite in their examination. Okay, so it fully focuses on the examination point of view. See, the next thing is maybe the next is about the main provisions of the act. What are the main provisions involved in this act? Meaning and definitions and time of payment, payment of wages, unlawful deductions, authorized deductions, responsibility for payment of wages, then inspectors, authority to hear claims and miscellaneous. Okay, so these are all the areas may be covered under this act. Then wage. What is the meaning of this word wage? All remuneration, okay, in terms of monetary benefit, okay, money, salary, given. Uh, this may be called as wage. It should be compensated. Work may be compensated in terms of money. அவங்க செய்கிற வேலையை நம்ம சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் நம்ம வேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் கம்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 2. All remuneration, okay, whether by way of salary or allowances or otherwise expressed in terms of money. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வேஜஸ் இல்லைன்னா சேலரி இல்லை ரெமுனரேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயமா சொல்கிறாங்க. வேஜஸ் டஸ் நாட் இன்க்ளூட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து வேஜஸ் அப்படின்னே சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் வேஜஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. போனஸ், ட்ராவலிங் அலவுன்ஸ். In some company, they may give what telephone, maybe maybe cell phone top up cards or charges, and so many. Sometimes they may give some coupons, some other benefits, some fringe benefits. These benefits may not come under the wage. Okay. Then contribution of employer to any pension or provident fund or any gratuity. This also may not come under wage. Suppose they are giving, maybe a supply of water or free accommodation, or medical or treatment or light facility, whatever may be these additional facilities, this will not come under wage. Okay. So then time of payment of wages. ஸோ ஒரு ஆளுக்கு வந்து எப்போ வந்து இந்த சம்பளத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. என்ன ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க? திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் as well as you should memorize this point for as far as for the examination point of view. Okay, wages to be paid before seventh day. So maybe every month, maybe seventh day. அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா வேஜ் பீரியட் மஸ்ட் நாட் எக்ஸீட் 1 month. அதாவது ஒரு மாசத்தை கடந்து அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைக்கக்கூடாது. அந்த ஒரு மாசம் முடிஞ்ச உடனே பர்ஃபெக்டா சம்பளத்தை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு இந்த ஆக்ட் சொல்லுது. வேஜஸ் டு பி பெய்ட் பிஃபோர் செவன்த் டே இஃப் பர்சன் எம்ப்ளாய்ட் லெஸ் தென் 1000. ஒரு 1000 பேருக்கு கீழே வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ பர்சன் எம்ப்ளாய்ட் லெஸ் தென் 1000, ஒரு செவன்த் டேல வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து இட் ஷுட் பி கிவன், பேமெண்ட் ஷுட் பி கிவன், வேஜஸ் should be given. Then wages to be paid before 10th day. 10 நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்தாங்க. இங்க if person employed more than 1000, ஒரு 1000 பேருக்கு மேல வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ அந்த இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் வந்து நமக்கு சொல்லுது. ஓகே. தென் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட், ஹவு த பேமெண்ட் மே பி டன். ஸோ இந்த பேமெண்ட் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், so definitely in terms of maybe money, cash, or maybe currency, or check, or maybe credited in the bank. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு மோடில் வந்து இந்த பேமெண்ட்டை வந்து வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ these are all very very important points. I hope my dear students you may enjoy this session, right? So already I told you this is only concentrates for the examination point of view. Maybe students they can easily understand as well as memorize. They can rewrite. Maybe these finer points may be useful for one who works in company or industry also. These points are very very useful. Okay, so that's why I simplified the entire content I am giving to my dear students as well as outside people. Okay, so then this is for deductions. ஸோ டிடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சம்பளத்தை வந்து பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. எவ்வளோலாம் பிடிச்சிட்டு போக சம்பளம் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலி ஃபைன்ஸ்.
ஸோ அதில் வந்து செக்ஷன் வந்து 2A 2B 2C அது மாதிரிலாம் போட்டிருக்கோம். அது வந்து திஸ் யூ கேன் வாட்ச் திஸ். டிடக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஆப்சன்ஸ் ஃப்ரம் டியூட்டி. அவர் வேலைக்கு வரல அப்படின்னா சம்பளத்தை பிடிச்சிக்கலாம். டிடக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் டேமேஜ் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் கூட்ஸ். ஏதாவது அவர் வந்து உடைச்சிட்டாரு, பொருளுக்கு சேதம் ஏற்படுத்திட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் தட் டைம் ஆல்சோ டிடக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பணத்தை பிடிச்சிக்கலாம். தென் ஹவுஸ் அகாமடேஷன்ஸ், அடிஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ், அம்யூனிட்டிஸ், தென் ரெக்கவரி ஆஃப் அட்வான்ஸ். ஏதாவது அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா பை த வே தே கேன் டிடக்ட் த மணி. தென் லோன்ஸ் மேட் ஃப்ரம் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட். ஏதாவது வெல்ஃபேர் இப்போ ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மாதம் மாதம் அதுக்கான காசெல்லாம் வந்து பிடிச்சிருவாங்க. லோன்ஸ் மேட் ஃபார் எனி ஸ்பெசிஃபைட் பர்பஸ் எதுக்காக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அமௌண்ட் மே பி டிடக்டட். Then in terms of what ma deductions for income tax, that also every sections also given ma, you can just you can go through it. Deduction income tax வந்து வருமான வரிக்கா பிடிக்கிறாங்க. Deduction by order of the court. இல்லை கோர்ட் ஏதாவது டிரெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்குள்ள ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு, இல்லை கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ், இல்லை அந்த எம்ப்ளாயோட கன்சர்ன்டோட கூட சில விஷயத்துக்கு வந்து வாங்கலாம். டிடக்ஷன் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட், மேபி ட்ரேட் யூனியன் மெம்பர்ஷிப்புக்காகவும் என்ன பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஃபண்டு வந்து வாங்கலாம், இது வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அதே போல் பாண்ட்ஸு, அப்புறம் ஏதோ லாஸஸ் ஏதாவது இருந்தால் அது பண்ணுறது. ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து நேஷ்னல் ரிலீஃப் ஃபண்டு, ஏதாவது டிசாஸ்டர் டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கம்மா, ஸோ அது வந்து ஃபண்ட் ஏதாவது கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ these are all the deductions. These are all called as lawful deductions. சட்ட ரீதியாக வந்து இதை பணத்தை வந்து பிடிச்சிக்கலாம், டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செக்ஷன் 7 provides authorized deductions other than that are unlawful. இதை தவிர நீங்கள் மீதி என்ன பண்ணலாம்னு என்ன சொல்லுவாங்கம்மா, அன்லாஃபுல் டிடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட்மா, மேபி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலம் வந்து வருது. இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ திஸ் மே கம்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 14. ஸோ ஓவரால் கேன் பி த inspectors of factory. Okay, they can visit the factory, they can maybe they can verify the document, they can seize the document, they can give advices also. So these inspectors roles are very very important. Why? Because these inspectors, they are giving what now, they are checking the factories and employees working conditions and everything. Maybe these inspectors maybe from the inspectors of factory, அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதில் இல்லை அதில் வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் ஆர் அதர் பர்சன்ஸ் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த 3 ஆஸ்பெக்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ ரோல் ஆஃப் த இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது they should inspect the factory. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ் வெதர் தே ஆர் பெய்டு ஆன் டைம் ஆர் நாட். தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் maybe checked by the factories inspectors. Okay, these are all the rules. Then claims. அப்போ கிளைம்ஸ் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம், நம்ம சம்பளம் வந்து கிடைக்கல, ஏதோ ஸோ சம்பளத்தை ஏமாத்திட்டாங்க, தரல. Sometimes the employees may be workers may be cheated by the management also. That time you can go for claim, you can give your petitions, you can give the complaints to the inspectors. Then how that claims திரும்ப எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேபி த்ரூ தி appropriate government. Then commissioners of workmen compensation. அதே போல் ரீஜனல் லேபர் கமிஷனர் இருப்பாங்க, அசிஸ்டன்ட் லேபர் கமிஷனர்ஸ், எனி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் நாட் பிலோ த ரேங்க் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் லேபர் கமிஷனர். இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம போய் சொல்லும்போது they'll do some favors for our workers. Okay, suppose an organization, if they are not obeying these rules and regulations, okay, payment of wages act 1936 வந்து அவங்க வந்து obey பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா what are all the punishment? It deals with section 20, person responsible for the payment of wages. Okay, he may be punishable. What will be the punishment? Maybe 1,500 to 7,500. So these are all the small points you have to write in your examinations. Okay, some records or registers may be maintained. What are all the registers should be maintained by the employer? So maybe the details of the persons employed, maybe like attendance. அவங்க யார் யாரெல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்களோ அது அட்டெண்டன்ஸ் ஷுட் பி மெயின்டைன். இந்த சேலரி ரிஜிஸ்டர்ஸ், அதே போல் வேஜஸ் பெய்ட் டு தம், அவங்களுக்கு என்னென்ன சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ these are all the registers may be maintained by the
பை த எம்ப்ளாயர். ஓகே, யார் வேலை குடுக்குறாங்களோ அவங்க இதெல்லாம் வந்து மெயின்டெயின் பண்ணணும். பட் சச் பர்ட்டிகுலர்ஸ் மேபி ப்ரிசர்வ் ஃபார் 3 இயர்ஸ். 3 வருஷம் வந்து கண்டிப்பா இதெல்லாம் வச்சிருக்கணும். எவ்வளோ சம்பளம் வேஜஸ் குடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ டிடக்ஷன்ஸ் சம்பளத்துலேருந்து எவ்வளோ பிடிச்சிருக்காங்க, அதுக்கு ரெசிப்ட்ஸ் என்ன, புரியுதா? நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, எம்ப்ளாயோட ரோல் என்ன, டெசிக்னேஷன் என்ன. தீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஷுட் பி மெயின்டைன் ஃபார் நம்ம நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Okay, my dear students, I hope you people really enjoyed today's lesson, right? So you maybe sometimes if you are able to, you can recollect the answers also. Okay, you can recollect the answers. The Payment of Wages Act 1936, then the introduction, why this is for the this is to support the laborers, one who works, they are working in factory or industries, to prevent the exploitation of the laborers. Exploitation நம்ம ஏமாத்திடுவாங்க, சுரண்டுவாங்க, அவங்களுக்கு நியாயமா கிடைக்க வேண்டிய சம்பளத்தை தர மாட்டாங்க. அதை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக. இன்னும் அது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டு ரிமூவ் irregularities ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ். அது irregularityன்னு அப்படின்னா என்னமா, irregularities அப்படின்னு சொன்னா, இந்த மாசம் 5ஆம் தேதி கொடுத்தா அடுத்த மாசம் 10ஆம் தேதி சம்பளம் கொடுப்பாங்க. தென் the பேமெண்ட் டேட் மேபி வேரிஸ். அப்படி இருக்கக்கூடாது. கரெக்டான தேதியில சம்பளத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் கரெக்டா இருக்கணும். அதே போல தேவையில்லாம சம்பளத்தை பிடிக்கக்கூடாது. பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன் 2 மாசம் சம்பளத்தை. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் லோக்கலி ஹேப்பன்ட். தீஸ் திங்ஸ் டு பி அவாய்டட். இது யாருக்கு அப்ளை ஆகும்னா, ஃபேக்ட்ரி, அதே போல ரயில்வே, இன்னும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதே போல் டெஃபனிஷன்ஸ் வந்து நம்ம சம் டெஃபனிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அதெல்லாம் ஈஸி தான், நீங்கள் வந்து படிச்சிடலாம். அதே போல் இதில் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னா, மீனிங்கு, டைம் ஆஃப் பேமெண்ட், அன்லாஃபுல் டிடக்ஷன்ஸ், லாஃபுல் டிடக்ஷன்ஸ், ஆத்தரைஸ்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆத்தரைஸ்டு டிடக்ஷன்ஸ். இது நம்ம ரோல் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ். அப்புறம் ஒரு கிளைமில் போனால் அத்தாரிட்டினா யார்கிட்ட போகணும், வேஜஸ்னா ஆல் ரெமுனரேஷன்ஸ், புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ், வெரி வெரி ஈஸி டாபிக் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்புறம் டைம் வந்து எப்போ வந்து சம்பளம் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ வேஜஸ் டு பி பெய்ட் பிஃபோர் 7th day ஆஃப் இஃப் த பர்சன் எம்ப்ளாய்ட் லெஸ் தென் 1000 பர்சன்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா, இஃப் மோர் தென் 1000 அப்படின்னு சொன்னால் 1000 பர்சன்ஸ் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னா 10th day ஆஃப் த மந்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபார் யுவர் கன்வீனியன்ஸ் ஐ எம் ஒன்ஸ் அகேன் ஐம் ரிப்பீட்டிங் திஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எல்லாமே டக்குன்னு எல்லாமே படித்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான். ஸோ பேமெண்ட் வந்து எப்படி கொடுக்கணும், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கரன்சி, இல்லை காயின்ஸு, இல்லை மேபி செக்கு, இல்லை மேபி பேங்க்கில் வந்து அப்படியே பே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே போல் எதுக்கெல்லாம் டிடக்ஷன்ஸ் பண்ணலாம், இது நம்ம ஆப்சென்ட், டேமேஜ், ஹவுஸ் அக்காமடேஷன், அம்யூனிட்டிஸ். ஸோ இப்படிலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து படிங்க. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த லெசன் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்ஸ்பெக்டரோட ரோல் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். ஓகே, வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் விங்ஸ் டு வின். சப்ஸ்கிரைப் விங்ஸ் டு வின்.